Okay, so for today's lesson, we're going to continue on with the second subtopic in chapter 5, states of matter. Last time, the first subtopic kita belajar tentang apa? What is the name of the first subtopic, 5.1? Yes. Gas ada berapa, ada apa benda yang awak kena tahu? Apa je? Sebut kat saya. Gas law. Gas law. Ada berapa gas law? 3. 3. Lagi? Lagi? Dalton's law. Dalton's law. Gas law je. Ada satu jenis gas law je kita belajar. 3 tu yang mana? Gas law apa benda lagi kita belajar? Ideal gas. Ideal gas. Ada beza tak gas law dengan ideal gas? Ada. Ada. Apa beza dia orang? Kita tengok based on apa? What are the theory that we use to differentiate real gas from ideal gas? Kinetic molecular theory. Kinetic molecular theory. Orang lain jawab juga. Saya tak nak Syazah je yang jawab. Lagi, awak kata ada beza ideal gas dengan real gas. Kinetic molecular theory kita guna untuk bezakan diorang. Lagi? Apa lagi? Dalton's law. Dalton's law cakap pasal apa? Total pressure equals to the sum of the partial pressure of each unreacted gas. Okay, when we say unreacting gases here belongs to real gas or ideal gas? Unreacting gas now belongs to real gas or ideal gas? Ideal. Ideal gas. So ideal gas. Can I know in order for real gas to behave ideally, okay, how many conditions do we need to kita kena obey? Ada berapa conditions yang kita perlukan untuk real gas bertukar jadi ideal gas? Conditions ni yang PV dengan N dengan T tu, ada 4 tu. Out of the 4, ada berapa conditions yang kita kena tengok? 2. Sorry? 2. Apa? Tak dengar. 2. 2. Apakah 2 tu? Saya sekarang nak behavior real gas to behave ideally. Pressure and temperature. Okay, good. Pressure and temperature. But now, in terms of what? High pressure, low pressure ke? High temperature, low temperature. They must come together. In order for real gas to behave ideally, maksudnya approaching ideal gas, what kind of conditions do they need to obey? Kalau pressure, awak cakap high pressure or low pressure? Low pressure. Low or high kalau nak behave ideally? Ingat balik. High pressure. Kalau high pressure, awak punya particles dekat-dekat. Bila kita sebut dekat-dekat, apa yang ada? Ada tak intermolecular forces? Bila ada gas kata intermolecular forces ada ke? Tak ada. Jadi, betul tak kalau kita kata high pressure is a conditions that we need in order for real gas to behave ideally? No. Instead of high pressure, we should change it to Low pressure. low pressure. Okay, bila low pressure, dia bukannya bila reactions berlaku pressure alone, dia mesti ada something else. So kita tengok dari segi temperature. In terms of temperature, high temperature or low temperature will favor ideal behavior? High temperature. Okay, kalau high temperature, we know the kinetic energy increases. They move faster. Bila they move faster, do they have the tendency to meet each other? No. Bila dia tak boleh meet each other, boleh ke diorang form intermolecular forces antara diorang? No. Tak boleh. So, in conclusion, kita kena kata low pressure and high temperature will favor ideal behavior. Kalau saya cakap real gas that deviate from ideal behavior means the opposite one. It's gonna be high pressure and Low temperature. low temperature. Okay. We know ideal gas equations is PV is equal to nRT. What is the other equations that we learned so that the real gas can approach these ideal gas equations? Maksudnya dia nak guna ideal gas tapi dia real gas.
Ada tak equations lain kita belajar? Ada Nama apa? Van der Waals equation. Van der Waals equation. Yes, Van der Waals equations. Bila sebut je Van der Waals terus comes to your mind. They must have something with their intermolecular forces. So in order for them to make these equations, kita kena tengok dia orang punya intermolecular forces. Just look at the pressure and volume. In order for you to make these Van der Waals equations ni a real gas approaching ideal, kita kena increase the pressure or lower the pressure. Increase the pressure. What about the volume? Lower. Lower. So sebab itulah kalau kita Lower. tengok formula dia, P plus something, V minus something. That something is a constant lah. And remember, each gas got their own constant. Okay, cukup untuk kita punya recap. Now kita boleh masuk 5.2. So 5.2 liquid. So when we talk about liquid, please imagine yourself looking at the arrangement of particles. So we know liquid dengan gas, siapa yang lebih far apart from one another? Gas. So maksudnya kalau liquid ni, dia tak bolehlah kita kata dia treat the same as gas. Dia ada lain lah sikit walaupun diorang ni lebih kurang, ada certain benda yang lebih kurang. Okay, so kita akan tengok properties of liquid. It's not just properties of liquid, awak pun akan tengok juga the processes involved together with the apa kita panggil tu? The relationship. Okay, bila melibatkan proses, mesti kena break the forces between them. Apakah proses yang akan terlibat? Kita akan tengoklah. And also the relationship. How are they going to be converted into another phase? Sama ada anything with liquid. Liquid to gas ke, liquid to solid, solid to liquid. Benda itulah yang kita nak tengok. Okay, so physical properties of liquid, we know we have shape and volume. So shape of volume for a liquid, dia akan ikut bentuk shape of container. Sebab kita tahu dia ada spaces between them, jadi kita masih macam boleh muatkan lagi selagi mana dia ada ruang sebab dia boleh bergerak-gerak. Okay, sebab tu dia follow the shape of container. Next, we have surface tension. So this surface tension ni maksudnya volume of the water ni is limited by the surface. Yang ni kita akan tengok sekejap lagi macam mana kita nak faham surface tension. Then we have in terms of viscosity. Viscosity ni adalah kita panggil dia kepekatan. Lagi pekat maksudnya high viscosity. Kalau dia cair, dia low viscosity. Okay, so kita tengok dari segi ability to flow lah. Okay, then compressibility. Compressibility, whether liquid can be compressed or not. So awak rasa boleh compress tak liquid ni kalau tengok arrangement of particles dia? Boleh. Okay, boleh tapi tak sebanyak gas lah. So kita kata dia boleh compress tapi only slightly compressible. And last one is diffusion. Diffusion ni maksudnya, let's say you have water, a glass of water and then you put a syrup in there. Syrup dengan air, walaupun dia orang nampak macam cair yang lebih kurang, tetapi syrup tu dia lebih dense daripada water. So mungkin dia akan take time untuk go through the water. Sebab water dia punya molekul macam ni, syrup dia punya molekul macam tu. So dia bukannya masuk terus jatuh ke bawah. Dia tak ada masuk terus jatuh ke bawah. Yang tu faham ke diffusion? Faham. Okay. Good then. So kita sambunglah, kita tengok one by one. Shape and volume ni macam biasalah. Dia ada volume yang fix tapi shape dia berubah-ubah sebab kita tahu diorang ada spaces between them. And then the particles are arranged closely together tu macam ni. Dia close tapi still can move around. That's why lah dia boleh ikut bentuk container awak. Dia kata dia tak ada definite shape. Dia tak adalah kata kena bentuk ni, kena bentuk tu. Kalau awak punya bekas bentuk ni, maksudnya awak punya volume pun akan ikut bentuk ni lah. Sama. Okay, right. Itu sahajalah untuk shape and volume. Okay, and then we have surface tension. So surface tension here means the energy required to increase surface area by unit area. So apa application surface tension ni? Awak pernah tengok tak haiwan-haiwan yang boleh berjalan atas air? Ada. Contohnya macam flying mantis ke kan. Lagi apa lagi? Haiwan-haiwan yang kecil lah, tak berat-berat lah. Bukanlah macam kita kata ikan pun tak adalah. Ikan dia tak duduk atas tapi nanti dia adalah kaitan dengan benda ni. Sebab dia apa-apa pun tengok balik the density of your
things tu. Okay, so energy required to increase surface area by unit area. So, apa maksud surface tension ni? Dia adalah difference in intermolecular forces. Intermolecular forces, kita tahulah, we have the hydrogen bond, we have the dipole-dipole forces and also London forces. And then we are now talking about the water, the liquid, not necessarily water, the liquid. Liquid mesti ada satu pada interior. Interior ni maksudnya dalam ke luar? Dalam. Dalam. Okay. Molecules at the surface of a liquid maksudnya dia duduk dekat atas kan? So dekat atas. Sekejap konon nak applications. Nampak. Okay, nampak, nasib baik nampak. Saya tak tahu lawan nampak ke tak. Kalau perasan nampak tak air ni? Alah, hilang sekejap lagi. Tak nampak Tak apalah, basically yang dia kata interior yang kat dalam ni. Yang dia kata kat surface, kalau awak nampak dia ada bubble tau kat sini. Tu surface. So kita nak tengok the difference between them. Apa yang membuatkan dia boleh create this tension. Tension yang kita cakap sekarang, dia adalah pada permukaan air. Tetapi apa yang membuatkan permukaan air itu jadi tegang macam elastic film adalah difference in term of intermolecular forces dari molekul dalam air, maksudnya molekul interior dan juga molekul dekat surface. Yang tu faham tak? Faham. Okay, so kita tengoklah. Kita tengok selalunya kalau awak macam awak ambil dropper ke awak tuang air ke apa kan, kadang-kadang kita akan nampak a droplet tu bentuk dia cantik sahaja. Okay, bila bentuk dia cantik ni, dia tak jadi, kalau ikutkan bentuk dia mestilah bulat kan, tapi dia jadi bentuk ni sebab apa? Inilah bentuk ni lah terhasil daripada surface tension. Apa yang buatkan dia tegang? Dia nak tengok molekul dekat dalam dan juga molekul dekat surface macam ni. Kalau awak perasan, bila dia duduk dalam, dia akan terbuat hidrogen. Kalau katalah ini air H2O. H2O boleh buat intermolecular forces apa? Hydrogen bond. Hydrogen bond, okay. For the water molecule in the interior, maksudnya dekat dalam air, dia akan buat hydrogen bond from all directions like this. Okay, dia boleh buat all directions. They are pulled equally in all directions. What about the surface? Kalau surface, dia punya water molecule hanya boleh buat hydrogen bond in between, maksudnya in between ni, maksudnya dekat kiri kanan macam ni, kiri kanan, and then dari bawah. So dia tak dapat support dari atas lah. So apa yang kita nak tengok sekarang ni, kita nak this molecule ni dekat dari interior untuk support yang dekat surface ni, somehow dia akan bergerak. Bila dia sampai kat surface, boleh tak dia create greater tension kalau ramai-ramai pergi surface? Yes. So surface tension ni is created by the intermolecular forces yang berlaku pada surface. Untuk jadikan dia elastik macam ni, kenalah yang dalam ni sama-sama pergi ke atas. Dan lama nanti dia buatlah hydrogen bond. Yang ini Okay, yang tu sahaja. So the stronger the forces, the greater the surface tension. Lagi sebab tu kalau awak tengok dekat atas, dekat laut, macam mana kapal besar yang berat tu, kan? Kapal yang berat tu, kapal layar tu, dia boleh duduk atas air. Padahal dia nampak berat kan? Dia solid. Tapi dia duduk atas air. Kenapa? Sebab surface tension ni lah. Kan laut banyak air kan? Ya. Banyak tak water molecule dia? Banyak. Sebab itulah dia punya surface tension tu tinggi. Even kita kalau berenang masuk dalam pool, kita boleh terapung kan? Boleh. Boleh. Itulah surface tension. Okay. Next one, viscosity dari segi kepekatan. So this is the resistance to flow due to intermolecular forces juga. Apa-apa pun intermolecular forces lah sebab arrangement of particle diorang ada spaces. Okay. Now, kita akan tengok dari segi size and shape of molecules. Kalau the small and spherical, okay, small and spherical, intermolecular forces pun weak, high temperature. Boleh tak saya tahu, kalau kita ada one of these character, dia akan bagi high viscosity or low viscosity? Kalau awak rasa, kalau the small, ingat balik, kalau kita ada small molecule, London forces kuat tak?
Tak kuat. Tak, bila London forces tak kuat, so dapatlah weak intermolecular forces. Sekarang ni aim kita sama ada dia boleh resist or not is based on your intermolecular forces. Kalau weak intermolecular forces, awak rasa senang tak untuk air tu mengalir? Senang. Senang. Bila senang, maksudnya high viscosity or low viscosity? Low. Viscosity. Antara air dengan madu, siapa has low viscosity? Air. Air biasa. Okay. In terms of temperature, saya tak kata every time the conditions must be all this. No. Dia yang ni memanglah kalau dia small mestilah dia weak, kalau dia large mestilah dia strong kan. Kalau temperature pula, even if you use honey kita tahu high viscosity. If you apply high temperature, dia still akan cair. Bila cair, dia senanglah mengalir. So, dia bukanlah rely on one another. Dia depends juga. If let's say we have high temperature, okay, high temperature will make the kinetic energy increases. Kinetic energy increases, they move faster, and then what do you think about the intermolecular forces? Weak or strong? Kalau high temperature? Weak kan? So lastly, kita boleh conclude all these three criteria will lead to decreasing viscosity. Okay? All these three criteria, not necessarily relying on one another. Sometimes they just kata small ke, weak ke, either or. Just tahu these conditions are all for decreasing viscosity. Next, we have compressibility. Compressibility, kita nak mampatkan dia. Contoh macam awak tiup balon, itu masuk mampat lah. Since the arrangement of particles for liquid molecules, dia rapat tapi still boleh bergerak, awak rasa dia boleh apa? Boleh tak kita compress? Boleh. Tapi only slightly, bukanlah banyak. Tak bolehlah betul-betul kita compress. Dia mungkin sampai satu tahap dia stop. Sebab semua particles dah rapat. Okay. Next, in terms of diffusions. The diffusions is the process in which molecule tend to disperse from area of high concentrations to area of low concentration. Macam saya bagi contoh tadi lah. Contohnya awak ada cordial kan, pekat yang tu pun cair. So mula masuk tu susah sebab dia high concentration dekat situ. Diorang ni belum merge together. Towards the end dah makin senang masuk sebab dah lower concentrations dekat bawah. Itu maksud dia. Sebab satu lagi dekat contoh water kan dia ada surface tension. So that surface tension tu dia create high concentrations dah. Susah nak penetrate. Okay, so sebab stronger intermolecular forces, so rate of diffusion is lower than the gas. Kalau kita ada thick liquid dengan thin liquid, maksudnya pekat dengan cair, siapa yang awak rasa has greater rate of diffusion? Yang cair ke yang pekat? Cair. Yang cair. Okay. Rate of diffusion ni maksudnya rate ni melibatkan time. Masa lama tak untuk diambil, untuk dia diffuse? Okay. Next one, kita dah tahu all the properties of liquid. Now we're going to look at the two processes. These are the two main processes involving liquid. Vaporization is a process to change what kind of state to another state. Apa dia vaporization? Where to where? Liquid to gas. Yes, liquid to gas maksudnya kita kena buat proses apa? Awak rasa apa? Liquid to gas. Vaporize ni awak buat apa? Condensation. Sorry? Okay, evaporation, vaporization. Dia punya ni, boiling kan? Yes, boiling. Yes, you boil, barulah dapat evaporization ni. Okay, so liquid changes to gas. So bila kita nak discuss about, contoh soalan minta awak discuss about the processes, you need to mention about the kinetic the kinetic energy diorang bergerak, how are they going to escape from liquid to gas, sebab kita tahu arrangement of particle, liquid lebih rapat daripada gas. Untuk daripada rapat kepada jarak, mesti dia kena break the forces. So kena mention about intermolecular forces. Then barulah comes to conclusions, energy required more or less. So kita cerita je lah, bila untuk liquid jadi gas, dia perlukan heat kan? Bila dia nak perlukan heat means kita kena increase the temperature. So awak boleh katalah when increasing the temperature, kinetic energy increase. Bila kinetic energy increase, molecule move faster or slower? Faster. Bila dia move faster, what happen to the forces between them?
become weaker. Yes. So satu lagi, bila molekul move faster, banyaklah molekul yang akan ada sufficient kinetic energy. Okay, remember, not all molecules will form the reactions. Maksudnya dia akan, nanti awak akan belajar lagi lah in semester tu in terms of effective collisions or not. Okay, dia kena sufficient kinetic energy. Dia bukan just kinetic energy. Bila ada sufficient kinetic energy, baru dia boleh overcome the forces. Okay, bila dia boleh overcome the forces, boleh tak dia changes into gas? Yes. Yes. So kita cakap lah lastly, due to more molecule possess sufficient kinetic energy, they can escape as a vapor. Same goes to condensation, just the opposite lah. Kalau vaporizations adalah liquid to gas, condensations adalah gas to liquid. Gas to liquid maksudnya, contoh awak ada botol air ni. Kalau awak tengok botol awak sendiri dia macam berpeluh-peluh kat atas ni kan. So dia nak jadi liquid balik. Dia asalnya gas, atas ni tak ada apa, tak ada air pun. Tapi yang peluh-peluh ni lah dia jadi liquid balik. Nanti lama-lama dia turun. Tu nama dia condensation. Dia tak semestinya kena heat lah. Okay, dia dekat room temperature pun dia boleh jadi. Alright, so we know the temperature should be lower than the one in vaporizations lah. So kita boleh cakap the temperature is lowered ataupun when it is cooled and etc. So what happened to the kinetic energy of the molecule? They will eventually decreases, hence slower down the movement of the molecules. Bila movement of molecules ni slower, what will happen to number of molecules yang possess sufficient kinetic energy? Makin banyak ke makin sikit kalau dia move slower? Makin sikit. Makin sikit lah, sebab bila dia move slower, dia tend to ada intermolecular forces kan? Betul. Jadi dia tak boleh overcome sebab dia slow, dia lagi create. Betul tak? Betul. Okay, bila dia lagi create, awak rasa dia akan escape as vapor ke dia akan kembali rapat-rapat? Kembali jadi liquid. Okay, kembali rapat sebab kita tahu yang rapat-rapat tu adalah liquid. So bagi tahulah balik. So itulah cara nak explain these two processes. Saya rasa awak okay kot yang ni sebab proses ni pernah belajarkan dulu juga waktu sekolah. Just nak tahu point apa yang kena ada. So sebab tu saya buat table, senang awak nampak. The what we call this, the point are the same, cuma dia the opposite. And then factors affecting, okay, kita dah tahu dia buat vaporizations, kita dah tahu dia buat boiling tadi kan, boiling and etc. tu. So kita nak tengok factors affecting the rate. Okay, kita ada beberapa rate lah, kita ada 3 rate, nanti awak tengok. The first one is rate of vaporizations. Vaporization tadi tahu liquid nak jadi gas, right? Okay, so kalau ikutkan, awak rasa untuk liquid jadi gas perlukan high temperature. So temperature gonna be the one of the factor. Lagi, apa lagi? Bila temperature akan melibatkan movement of the molecule. So kita akan tengok juga dari segi intermolecular forces formed. And then apa lagi satu tah? Tak ingat dah, tengok jap. So temperature, bila temperature increases, lagi senang kan awak nak convert liquid to gas? Okay, bila lagi senang, lagi cepat lah kan? Ya. Betul. Cepat sekarang kita relate on the rate of vaporization. Rate ni melibatkan time. So vaporization rate increase. Increase means cepatlah shorter time to be taken untuk liquid to become gas. The next one, in terms of surface area, because we are talking just now about the surface tension. Okay, if you have area, big area, contoh awak masak air kan, surface dia lagi besar. Dia bukan pasal kedalaman ke volume. We are talking now about the area. Contoh awak masak dalam bekas kecil tapi air tinggi, instead of periuk besar tapi air dia cetek je. Awak rasa siapa yang akan vaporize lebih cepat? Dalam periuk. Bekas besar kan? Bila bekas besar maksudnya increase in surface area means vaporization rate pun lebih tinggi. Kalau kita recall balik tadi surface tension, bila dia buat hydrogen bond, maksudnya intermolecular forces pada surface, dia akan stretch tau. Bila dia stretch, senanglah untuk kita breaks instead of yang dia dekat dalam. Okay, so last one, basically benda-benda ni relatable je, cumanya dia nak asingkan juga. Kalau kita ada weaker strength, senang tak untuk kita break the forces? Senang. Senang, sebab itulah vaporization rate awak increase. Okay, next we have factors affecting vapor pressure. Okay, vapor pressure ni, dia basically
pressure yang diperlukan untuk kita change into vapor lah. Okay, so kita akan tengok high temperature. Bila high temperature, vapor pressure awak tinggi ke rendah? Tinggi. Untuk dia berubah jadi vapor. Sekarang ni vapor pressure ni the easiness for this liquid molecule to escape becoming the vapor. Tu maksud dia pressure yang diperlukan. So when you put high temperature, the pressure will increase, right? Yes. Pressure now belongs to vapor pressure lah. Faham tak term tu? Faham. Okay, right. Dia itulah saya pun nak penerang lebih. Dia sama je sebenarnya, cuma awak kena faham apa benda dia buat. Pressure dia perlukan untuk tukar jadi vapor. So apa-apa pun go back to the kinetic energy. Easy to escape, high vapor pressure. Another one, usually inilah weak intermolecular forces. Dia melibatkan temperature dengan intermolecular forces dia banyak. Bila weak intermolecular forces, easy tak untuk escape? Easy. Yes, easier to escape to form vapor. Lastly, high vapor pressure juga. Kalau dia minta low vapor pressure, means low temperature and strong intermolecular forces lah. Susah nak tukar. Okay ke? Okay. Yang ni I guess last one kot. So factors affecting boiling point. Okay, boiling point ni a point at which liquid changes into gas. So kita nak tengok lah. Kalau boiling point kita relate balik, kita belajar chapter 4. Kita tengok lagi tinggi boiling point means stronger or weaker intermolecular forces. Kalau high boiling point. High maksudnya strong lah kan? Yeah. Sama, dia lebih kurang dia. Cumanya sebab kita melibatkan liquid. Kita bukannya last time kita just any particles kalau dekat dalam chapter 4 tu. Okay, factors affecting boiling point. Awak kena faham boiling point ni dia akan tengok juga pressure dekat dalam bekas tu dengan pressure dekat luar. So kita pressure dekat luar tu kita panggil atmospheric pressure. So atmospheric pressure ni dia kan melibatkan surrounding. Lagi tinggi kita punya tempat, lagi rendah atmospheric pressure. So bila kita ada rendah atmospheric pressure, boiling point kita pun akan rendah. Sebab we are talking now about the pressure, right? Kalau pressure rendah, kan senang tak untuk kita break the forces between them? No. Pressure rendah? Yes. Senang je lah kan? Betul tak? Pressure rendah, awak bayangkan pressure rendah ni, molekul tu jarak. So bila jarak, dah ada ruang, senanglah kita nak break the forces. Kan? Oh, okay, Mi. Okay, right. Okay, next one is intermolecular forces lah. Sama je, boring kan? So weak intermolecular forces means boiling point pun rendah. And as a conclusion, kalau kita gabungkan semua, boiling point, vapor pressure and also rate of vaporizations, kita akan dapat if we have weak intermolecular forces, what will happen to your vaporization rate? Low. High vaporization rate lah kan? Lagi senang. Kalau vapor pressure awak tinggi ke rendah? Low. Okay, so kita tengok low ke high vapor pressure? Ni, weak intermolecular forces maksudnya vapor pressure ni pressure yang senang lah kan. Higher vapor pressure ni maksudnya senang untuk dia jadi apa kita panggil tu? Dia jadi gas, right? Vapor pressure. Yes. Okay, what happened to the boiling point? Low or high? Lower. Low boiling point. Tu je lah dia punya conclusions. Habis. Dah. Okay ke? Tajuk liquid ni? Okay. Ni saya nak release dah soalan ready set go Hantar, saya nak awak submit by 1:30 today. Itu dah cut point. Kalau lepas tu saya dah tak nak tanda dah. Okay, so saya release sekarang. So we can dismiss class now. Thank you, Miss. Yeah, thank you. Thank you, Miss. Yeah. Thank you, Miss. Yes.